Hello, everyone. Am I audible? Hello. Hello. Hello.
You and the host may add you. ಈಗ ಬಂತು ಈಗ ಬಂತು. Thank you. Thank you. Well, good afternoon, everyone. Uh, I'm Dr. Ravishankar, presently working in Martis College, Commerce and Management College. Uh, Today, I'm discussing on some of the important issues relating to the financial literacy and planning management. Particularly today, I'm covering on last three chapters in the block two. Particularly, I'll start with the retirement planning and the benefits. So retirement is inevitable for every person who has worked for some uh, organization. Quite commonly, we say about that. This uh, for every employee, for particularly government employees or even for a private organization employee, is after some years he's worked in a organization is has to be comes to an end. For this purpose, retirement is mandatory for almost all the employees, even for applicable for private organization and government organization. In a government organization, 60 years is always called as a retirement age for the central government and even for a state government. So everybody has to think about that, how to plan for yourself for the future. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಗಿದ್ರು ಸುಧಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. So I am converse with you because you have a heterogeneous group, not an homogeneous group, because it's an open elective for that matter. That's why I'm speaking in both Kannada and English. Retirement is an inevitable for every person because after some years he has to retire from the work or a job. So quite commonly, we after some years, 60 years, every human being has to face some financial issues for that uh, meeting with the medical expenses, and after years goes, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗತ್ತೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೋನ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಜನಗಳು ಕೊಡುವಂತ ಹಣ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ರಿಟೈರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜಾಬ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಲುಕ್ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ನೋಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ 20 years ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ and start accumulating funds for the no later than the 20 years before your retirement is begins ಅನ್ನೋದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. It's a mixture of personal and as well as the financial life, and the money is very crucial aspects for every human beings. So ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀನ್ ಫಾರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಜಾಬ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅನ್ ಎಂಡ್, ದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಇದು ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೆನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದಿ ವರ್ಕ್.
ಸೊ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, this retirement planning is always called as a provision for the finance for the retirement. It means it's the setting side of your other assets and get a steady income at retirement. ನಿಮಗೇನಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆಗಲಿ, ಆನ್ಯುಟಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು 60 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ಮು ನಿಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬಿ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ position to position. So retirement plan is how to plan for yourself for the future after your retirement. How do you make your study yourself and identifying the various sources of income, and what is your sizing up your expenses, and how you implementing your savings program is very very important, and also managing your assets and the risk. So risk factors ಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. How you manage, you have an properties or movable, immovable properties not counts, but ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದರ ನಂತರ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದೇ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್? ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ blueprint of your future. It's common, like it's always speaking in the management terms and in the commerce terms. You say about that. What is a blueprint of your future? So the same things happens about the retirement planning. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಹೌ ಯು ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನು, ವೇರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮನಿ. So what is the present value of the money, and after your retirement, what is your benefits for those things? This always speaks about that. What actually benefits is advantages of that. So the first and foremost thing is always say about the stressful free life, or what you call as a tension free life is very very important. ಸೊ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಮರ್ಯಾದೆಗಳೇ ಬೇರೆ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಏಜ್. ಸೊ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಹೌ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆ ಹಣ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್. That's one very importantly, that is the importance of the benefits of the retirement plan. And quite commonly, so every man is also always wants to pay for the tax. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ income is earned by the government employee or a private employee has to pay the income tax. So once you make it yourselves for the tax benefits, you have to avoid for the tax. Are you getting any tax benefits? You must always go for the either investment and the NSC, RPP. That's very important. I mean, provident fund ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you have to get a benefits or exemptions from the section 80C of the Income Tax Act. This is very important for this is suitable for the retirement people. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾ there are so many benefits are given to the retired people. So up to 60 years ವರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, you have to pay the full tax. After 60 to 80 years you have to get so many benefits from the income tax. And very importantly, the next very important thing is benefits from the retirement plan is cost saving. So it's quite commonly is after the retiring age, automatically engage and what do you spend on the domestic issues is very automatically it should be less. ನಾವು ತುಂಬಾ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಎಂಗೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ, ಸೊ
ಸೊ ನೀವು ಮಾಡುವ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಕ್ಸುರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ your ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ವೆರಿ ನೀಡಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ LIC ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, LIC ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ you're getting a more money from the LIC. That's one is cost saving. And very importantly, how to beat the inflation rates. Quite commonly, almost all the countries in the world are facing in the ups and downs in the market. That's called the fluctuations in the market. So automatically, the cost of living is increasing day by day, and standard of living has to take into consideration. The money spent on the household articles is to be increasing day by day. So how to cope with this beating of your inflation rates? That's also calculate that how to beat this because of your how you getting the amount of returns. ಸೊ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾನ್. So always the plan has to, every man has to think about that. Person has to handle the various factors like ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫು ಬಹಳ ಸತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ every person ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಮೋಷನಲಿ and very importantly you are attached to for retirement. So what time it's be expenses will always differs from the person to persons. So ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡೋ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ವೇರೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ personalities and your domestic and socio-economic factors always take into consideration. So every person has to be earned the amount or income in the form of salary. But after his retirement, you cannot get any amount of salary from the government or your from your companies. So how to maintain your lifestyle? So good lifestyle ಅನ್ನು maintain ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ you have a need for those retirement benefits. That's very important ಏನಾಗುತ್ತೆ. So to cover the day-to-day affairs expenses. ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ಹೌ ಯು ಸೇವ್ ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ್ತದಾಗ ಹೌ ಟು ಮೀಟ್ ದಮ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And after 60 years, it's quite commonly India is always called as an it's a motherland of diabetic patients. So n number of diabetic patients ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. And quite commonly 60 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಂಗೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಇಯರ್ಸ್ automatically your body is not permit to can work for them automatically. So it needs some medical issues on the day and you have to meet for the medical expenses. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 60 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಮಾರು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸುಧಾ ಇದೆ. So for that matters, sometimes you don't have any medical claims and health insurance. So that way you have to maintain for your medical issues. How to address? Because the only remedy for that is you have to go for retirement planning. And quite commonly, next one is fight against the inflations. Inflation is inevitable for almost all the economy in the world. So quite commonly, ಇವತ್ತು ನೀವು what the money is earned today is lesser for tomorrow. ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಹಣ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾಳೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ. ಸೊ 60s ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 70s ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಟ್ ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್. And quite commonly you have to deal with uncertainties. Certainty is always say about this.
But sometimes after some years, you have to face for the financial issues or sometimes domestic issues ಆಗಿರ್ಬೋದು, personal issues ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So that's why I have to say, but you cannot expect the things to happen in the same way. Situation may be worst on some years or age crosses. It may be medical issues, it may be domestic issues, or a financial crunch and natural calamities and a loss of your family members. This all makes you that. So ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ need for financial stability for that. Dependency ಏನಿರುತ್ತೆ, financial dependency ನೆನಪಿಸ್ಕೊಬೋದು. So or lastly say about that how to meet the retirement goals. Sometimes you have an objectives in the goals. Quite commonly after retirement you have to go for a traveling or exploring new places. Either you go for venturing into your hobbies, you wanted to pursue for educations or something else after your retirement, you have to engage for yourselves. That time you have to need some money for those to meet those objectives or your goals. These are the need for the retirement. This always speaks about that. The next one is what are the steps involved in the tax retirement planning. So always man is always thinking about that, how to retire after retirement, how to can manage with this, how to cope with your retirement. The first is foremost thing is very importantly. So anything has to say about that's the first step is deciding in advance. That is called as a once you're deciding your retirement age, you must always thinking about that. So 60 years yours your retirement, you must plan for yourselves. So you must thinking about that. What is after 60 years after retirement? I say about 55 years or 50 years, you have to plan for this. What is the regular income you can expect from after your retirement? So say examples on the 25 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you may be retired from that age of 50 years. Then the retirement age is called as 50 minus 25 is equal to 25. So 25 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. The next one is start early for the retirement peacefully. That is called as you must be stressful free, or you can mentally prepare for yourselves for your retirement and accepting the retirement. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನ ವಯಸ್ಸಾದಾಗೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಡಿಲೇ ಅವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಟು ಯೋರ್ ಗೋಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಗಳನ್ನು ಆಗ್ತೀವಿ. ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಆರ್ ಎ ಡಾಟರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದೇ ಆದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಾಗ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ you cannot depend on the people. That's one is you can live peacefully after your retirement because you have planned very well. The next one is determined on your retirement corpus. So that is what is a fund for your future. That's very commonly we say about that. So certain years ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, you have to prepare for yourselves after your retirement what is a fund is available for your rest of your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, NSCಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸುಧಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ government calculate your what is the pension for yourselves. So pension ಜೊತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ KJD ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, LIC ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಆಫ್ಟರ್ 60 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಡಸ್ ಪ್ಲೇ ಎ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ರೋಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆಫ್ಟರ್ 60 years ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ 60 years ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ
ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಕೋಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಬರುವಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಮಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಸೆಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. And have to plan and create for ideal portfolio savings. That's very very important. ಹಣವನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಫೋಲಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಗತ್ತೆ ಈಲ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ KGDಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 12.5%. LIC ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. And the same money is invested on the government securities. What is the expected returns? And if you invested on the other stocks and shares, automatically, what is the rate of interest you for this? So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೈ yield ಇರುತ್ತೆ, ಲೋ yield ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈಲ್, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಶೇರ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೂಶುವಲಾಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಈಗ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ is a popularly called as a EPF ಅಂತ ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕರಿತೀವಿ. That's called as saving schemes will be been introduced by the Employees Provident Fund Organization ಅಂಡರ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ, ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿನ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is one is applicable for salaried class people. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, salaried class people is government, central government as well as state government people ಗೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is have to motivate the every salaried people to get into the savings habits. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಳಿತಾಯದ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ and it should be helpful for the steady income, for the substantial income for the after your retirement. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾವಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಾವು 12% ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸುಧಾ 12% ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಬ್ರು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಕೊಡ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೀ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. So it's really a good scheme for particularly for government employees. ಯಾಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ನಂದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅನ್ಗುತ್ತೆ ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂತ 12% ನಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು 12% ಕೊಟ್ಟ 24% ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So I work for some 30 years or 20 years, 25 years out of some retirement, you can get a huge amount for a corpus amount. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾರ್ಪಸ್. ಸೊ ವೆರೆವರ್ ಯು ನೀಡ್ ಇಟ್, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಏನೋ ಸಮಯ ಎಕ್ಸಿಜೆನ್ಸಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಅ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಣವನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟೀಸ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ 80C ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು PF ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಮೇಚರ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ
ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೀ ಮೆಚೂರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಡ್ರಾ. ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. And rate of interest right now 2021 alagate is prefixed by the 8.55. So 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is one of the main source for the salaried class people, particularly for government employees. It's give a corpus amount for after retirement. So ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಿಧಿ ತರ ಅನಿಸ್ಬೋದು. That's called as a treasure for them because to meet the medical expense. The another fund is called as a PPF, that is Public Provident Fund. So it's quite common. This is one of the investment scheme is introduced by the government, and particularly for its a safety and a principal amount for the target individual to opening PPA account. So ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ಎನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೋ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಬೈ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ದಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಮ್. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಮಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದರ್ ಮನಿ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತಾನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ರಿಸ್ಕ್ ಲಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ reduced. Quite commonly you cannot get the huge returns, but ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 100% ಇರುತ್ತೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೆನ್ಯೂರ್. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 15 years. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ 15 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಲಾಕ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ 15 years ವರೆಗೂ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ವಿಡ್ರಾ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ನಮಗೇನತ್ತೆ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಲ್ಲ. 15 years ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲಾಕ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. Till 15 years you cannot withdraw a single pay from that. So sometimes you can investor can choose for 5 years for lock period. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ 15 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 5 years ಒಳಗೆ ಲಾಕ್ 5 years ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ 5 years ಆದ್ಮೇಲೆ you can withdraw for this. That's one thing. And what is the amount for investments? Quite common ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ you can invest starts from the 500 minimum 500 ರೂಪಾಯಿ ಇಂದ ವಿಡ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ 1.5 lakhs ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಆನ್ಯುವಲಿ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ 500 ರೂಪಾಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Quite commonly this investment is undertaken as a lump sum on installment basis. Sometimes you can pay for them in installment basis. That's very very important. And sometimes you can raise a loan against one of your investments. So ನಿಮಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ you can get a loan against for this what you invested. So the calculate ಮಾಡ್ತಾರೆ 80%, 60% tenure of that period. You have to calculate that. So usually ಏನಾಗುತ್ತೆ only 25% or less total amount is available for a account can be claimed for the purpose. So usually 25% ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. That is very important. And interest, what is interest rate on PPA account? It's quite common. It's calculated by determined by the central government. It varies, but right now it's the interest rates payable on such accounts is 7.1%. So it's be every time is updated by the government depending upon the market. And also is this particular PPF is will be tax exempted from under 80C section, and 80C ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ some tax benefits ಸುದ ಏನಕ್ಕೆ you can get it for this up to 1 lakhs ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 year ಇಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ you can get the tax benefits. So more than 1.5 lakhs automatically you have to pay for some tax. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1.5 ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. And next come to the another very important scheme is superannuation fund. That's called as the word is called superannuation or superannuate means that is nothing but your retirement is comes. That is called as the age of retirement is comes because of the infirmity. That's very very important. Every ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದೊಂದು ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ.
That is called a superannuation because you reach that superannuation because that period you have to withdraw or you have to terminate or it may say about that you have to uh, get away from your jobs. ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಅನ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬಾರ್ ದಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಟು ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದು ಸೂಪರ್ ಅನ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಪನಿಯವರು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್. The employer is given to for the employee. That's very very important. So this is called as a company pension plan ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ there are two types. There are various types of superannuation benefits. One is defined benefit plans. This always suggests that, maybe suggests that. So what is the benefits you are avail from this under this scheme? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತೆ ಏಜ್ ಅವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಡೇ ಒನ್ ಈ ಜಾಬ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, 25 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, 30 ಇಯರ್ಸ್ 33 ಅಂಡ್ ಅಬೋವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾಗ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ you have defined your contribution is fixed and by directly or indirectly benefits are correlated. Contribution ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಸೂಪರ್ವನ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಒಂದಿಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಇಫ್ ನಾಟ್ ದ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. But quite commonly superannuation must always works ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವೇನಾಗುತ್ತೆ you can the employee have an exigency or emergency, you can withdraw 1/3 of your accumulated benefits. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೋತ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. Income tax act the benefits ಆಗುತ್ತೆ. That's very very important and both the peoples are say about it. Usually ಏನಾಗುತ್ತೆ superannuation is deductible under section 80 subject to the limit of 1,50,000 rupees. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,1,00,000 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ 1.5 lakhs automatically that's where it should be taxable income ಆಗುತ್ತೆ. So there is always calculated on the income from the other sources. ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಇಂಜುರಿ ಆದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನ್ ಈಸ್ ಡೈಸ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಜೂರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So maximum is contribution is 1.5 lakhs. So the employees is exempted. The contribution exceeds 1.5 lakhs. The amount is excess to the taxable in the hands of the both the employees as a prerequisites. 1.5 lakh ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ exemption ಇರುತ್ತೆ. 1.5 lakh ಆದ್ಮೇಲೆ they have to pay for tax. That is very very important. The next come to the very important scheme is gratuity. Gratuity is a word is derived from the Latin word that is called as a gratuitous. That is nothing but simply say but it's a gift. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಉಡುಗೊರೆ ನನಗೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ದುಡಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದುಡಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಂಪನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಇಸ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. Usually, the gratuity is always paid in a voluntary payment made by the employer to the employee. ಸೊ ಅವನೇನಗುತ್ತೆ ಅವನೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸತಿ ಇದನ್ನಾಗುತ್ತೆ. Gratuity is an amount is paid by the employer to this employee for the past service when the employment is comes to an end due to retirement or superannuations. ತನ್ನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗಳು ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಸ್ವೆಟ್, ಬ್ಲಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೆಟ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಇಸ್ ಸರ್ವ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್. ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1972. ಸೊ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1972 ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ತನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಅದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಒಂದು ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್, ಮೈನ್ಸ್, ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ರೈಲ್ವೆ ಕಂಪನೀಸ್, ಶಾಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಫಾರ್ ಸೂಪರ್ ಅನ್ಯುವೇಷನ್, ಫಾರ್ ಎಸ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆರ್ ಡೆತ್ ಆರ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಾಗ, ಆ ಏಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮತ್ತು ಅವ್ನು ಸತ್ತಾಗ, ಮತ್ತು ಅವ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಇಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ 5 years. ಸೊ 5 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅವನು ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್. This quite commonly is an exemption for the respect of the gratuity under section 10. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ section 10 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ you can get all benefits once you retires, one is dies, one is going to be any met with accidents. It's quite commonly ಏನಾಗುತ್ತೆ what is the compensation rate, payment of gratuity act 72 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the payment of gratuity is exempted from tax for allowing 20 lakhs. ಸೊ 20 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಅವನೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೋತಾನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಡೆತ್ ಕಮ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಸ್ whole amount ಏನಾಗುತ್ತೆ is exempted, but rest of the things you have to pay for taxes. It is consequent called as an income from the other sources. So ಯಾವಾಗ ಇದು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ 20 lakhs ಇಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಆದಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಾಗ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ವಿಡೋಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಬ್ಸ್. ಅವ್ರು ಸತ್ತಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಯು ಪೇ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. And next one is annuity plans. The name is indicates that annuity, it's a plan for regular payment of your lifetime after making a lump sum investments. ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ಈ ಆನ್ಯುಟಿಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ rewards or for that. So illandre ಹೇಳ್ತೀವಿ when your protection against the financial loss is resulting for the permanent death. So ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ರೆ, LIC ಮಾಡಿಸಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ಅದು ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆನ್ಯುಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಏನಿದ್ರೆ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟಡಿಲಿ ಯು ಆರ್ ಪೇ ಫಾರ್ ದಟ್ systematically you are to invest that, and definitely can get some systematic returns and can protection against the any financial difficulties. So on the basis of the annuity contract, this will be classified into 4 types. The 4 types is very important on the basis of the premium payment. So quite commonly annuity ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಯೂಶುವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ there are two types, one is single premium and installment method. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸಿಂಗಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 15,000 20,000 ಒಂದ್ಸತಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವತ್ತು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿನ, ಮಂತ್ಲಿನೋ ಅಥವಾ ಆನ್ಯುಯಲಿನೋ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪೇ ಫಾರ್ ದಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇಮೆಂಟ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆನ್ಯುಟಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆನ್ಯುಟಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಆನ್ಯುಟಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಎರಡಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ there is no accumulation of phase. The plan starts working right from the vesting in the phase. That is when you purchased any lump sum amount, automatically the annuity payment starts immediately, either for limited tenure or a lifetime. So ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಯುಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಯುಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಆನ್ಯುಟಿ ಪ್ಲಾನ್. This is called as a pensions plan for them. So once you go for the every month ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಇಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ when you retires from your job automatically, then you are the pay the annuity for after your retirement. So ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಯುಟಿ. ಸೊ ಆನ್ಯುಟಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಆನ್ಯುಟಿ, ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟೆಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆನ್ಯುಟಿ ಅಂಡ್ ಆನ್ಯುಟಿ ಸರ್ಟನ್ ಅಂತ. ಲೈಫ್ ಆನ್ಯುಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ನೋ ರಿಫಂಡ್. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೈಫ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಬರ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಟು 50 years. ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 50 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಡೆತ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ಯುವರ್ ಅಮೌಂಟ್. And next, guaranteed minimum annuity, it's called as a life annuity with the refund. So usually ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ನಾಮಿನಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆನ್ಯುಟಿ ಸರ್ಟನ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತದನಂತರ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. That's next one is on the basis of definition of the benefits. The fixed rate annuity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ annuity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the insurance company agrees to pay for a guaranteed minimum rate of interest. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆನ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ಸ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಯುಟಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. These are something as different annuity plans: life annuity with the returns, and annuity payable in a guaranteed period, inflation indexed annuity, giant survivor annuity, giant life annuity. These are some of the schemes. And very important, next one is very importantly, after 2006 appointment, the central government has came into the very important scheme called as the NPS. 2006 ನಂತರ ಒಂದು NPS ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. 2006 ನಂತರ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ NPS. The NPS is nothing but National Pension Scheme. This is called as applicable for organized sector as well as the unorganized sectors, and except the armed force. Very important ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿರುವ ವಲಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಸಂಘಟಿತವಾದ ವಲಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆರ್ಮಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ NPS. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎರಡೂ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಷ್ಟು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 10% ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೈ ಈಲ್ಡ್, ಲೋ ಈಲ್ಡ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
ಯೂಶುವಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. ಅದನ್ನ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲೆವೆಲ್. ದ ಫಂಡ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಆನ್ಯುಟಿ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ತರ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ATC ಅಂಡ್ ATCCD. ಈ ಸ್ಕೀಮು ಸುತ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. NPS ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as an ಈಕ್ವಿಟೀಸ್. ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಲ್ಡ್ ಸಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಸಪೋಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ onto the banking or government securities, definitely you can get a minimum return from 8 to 10% annual returns ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೀಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as an it's the fund is will be accumulated in some several years. Automatically you can get growth ಆಗುತ್ತೆ. 8 to 10% ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. And risk assessment, it's always the cap is always calculated on this. So it's range from the 75% to 50% equity exposure to the national pension scheme. Usually government employees, the cap is 50% for government employees, and some of the portions will be 2.5 is reduced to the each year beginning from the year. And 50 years investor to invest ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, finally you can get after 60 years you definitely get a 50% of his ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ 50 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 60 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ 50% ಆಗುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ NPS ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ATCCD ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ATC ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು 1.5 lakhs ವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ 60 years ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ಪಸ್. ಸೊ ಏನು NPS ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಲಿ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುವುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ 60 years ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ at least you invested for 3 years, you definitely can withdraw for up to 25% of certain purposes. ಕೆಲವು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆಗಳ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಳಿಗೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಆಲ್ಸೋ ಎನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ 25% ನೀವೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. NPS ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾನಿಟರ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. It's quite common. We'll enter into the next chapter. So that is always calculate how to calculate your income tax, or you say about this how to go for your taxation. So usually like tax planning ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, that's very important how to plan your tax. Tax is a mandatory for almost of the government employees. So almost ಎಲ್ಲ business class ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ government employees inevitably for them. And there's a systematic plan for yours how to aware taxes. Tax planning is very important ಅಂದ್ರೆ how to get a relief or a benefit from the income tax act. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹೌ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಬಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ tax liability and effective financial planning. So the main intention is how to avoid the taxes by under the Income Tax Act. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a tax and the financial planning is interrelated. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶುವಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ there are so many sections should be there. ಸೊ ಪ್ರತಿಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶುವಲಿ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲರಿ. ನಮ್ಮ ತರ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇರುವಂತ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಓಲ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಸ್ಯಾಲರಿನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎನಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ್ರದ್ದು ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎದುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತ ಗೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. And next one is usual capital gains. The money is invested on the stocks and shares, and you're selling any shares or something else. ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅದು ಇಷ್ಟನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ನೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ LIC ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, KGD ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, NPS ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಪೇಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್, ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕಟ್ಟಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀಫಂಡ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಈಗಿರೋ ರಿಬೆಟ್ ಟೇಬಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಪ್ ಟು 2.5 lakhs there is no tax. After between 2.5 to 5 lakhs that is 5%. Between 5 lakhs to 10 lakhs is 20%. And the balance income under the above 10 lakhs you have to pay the slab of 30%. ಇದು 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ 60 to 80 years ಬಂದಾಗ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ ಟು 3 lakhs there is no tax. So 3 lakhs to 5 lakhs 5%. So 5%, 5 lakhs to 10 lakhs is 20%, and 10 lakhs and above is quite commonly that's 30 lakhs. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು 2.5 ಲಕ್ಷ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿತಿನ್ ದಿ 60 years ಇದ್ದಾಗ 2.5 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಸ್. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅಬೌವ್ 80 years 80 ವರ್ಷ ಕಂಡಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಫಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 5 lakhs there is no tax. 5 to 10 lakhs is 20,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ 10 lakhs and above ಬಂದ್ರೆ 30% ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 2.5 lakhs ವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಟ್ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಬಿಟ್ವೀನ್ 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೇಬಲ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ LPP ದಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ 30% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ the turnover is 40 lakh crores, then the tax is 25%, and other cases 30% for the total income. For foreign companies is irrespective of the turnover, the extra tax turnover, the 40% is mandatory for them. So in case of trust that is always enjoy some privilege because the trust is established under the Trust Act. Quite commonly it should be the activities are given to the for the charitable activities. If the company is in there are any organizations coming under the trust, it's registered under the Trust Act. Quite commonly it should be meant for only for the charitable issues, and that's a registered company. The 85% of donation is exempted. So 85% exemption ಕೊಡ್ತವೆ. ಉಳಿದಿರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ you have to pay the tax. So subject to the donation up to 2.5 lakhs, it's not taxable. Donation 2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಏನಿದೆ not pay any taxes. But more than 2.5 lakhs automatically you have to pay the tax for this. Cooperative society ಏನಿರುತ್ತೆ up to 10,000 that is 10%. Next is 20%. The balance is 30% ಅಂತ ಹೇಳಿ the tax rate is right now is to be eligible for this. And next one is if the person of any association, so ಬೇರೆ ಹತ್ರ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅದರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ up to 2.5 lakhs is nil. 2.5 lakhs to 5 lakhs is 5% on the income exceeds 2.5 lakhs. 8% to 50%. 5 lakhs to 10 lakhs is 20%. Over 10 lakhs is 30%. This is also called as. We come to the next one is house property income. It's quite commonly ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಮನೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗಿನ is called as is received in the form of rent or lease amount. It's quite commonly ಏನಾಗುತ್ತೆ you have to pay for tax. That is called as
ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್. It's attached for such building, maybe in the form of courtyard or compound forming in the park. So income from the house property is calculated on the basis of the annual value of the house. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್, ಆನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ರಾಜರುಗಳು ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ದೇ ಓನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಿದ್ರೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇದ್ರೆ, ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇದ್ರೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ವೈಸ್, ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಸ್ಎಸ್ಸಿ ಫಾರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಿಮ್ಮದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ or any transfer or sale of any capital assets affected for the previous years. It's called as a capital gains. Capital assets means is called as a property of any kind of, whether the movable or immovable, tangible or intangible assets, including land, building, furniture, machinery, gold, jewelry, shares and securities. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪೇ ಫಾರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ಮೈನಸ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅನ್ ದಟ್ ವೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸುಧಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಬಟ್ ಅವನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ರೂರಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವು ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯಾವ್ದು ಜ್ಯುವೆಲರಿ, ಡ್ರಾಯಿಂಗು, ಪೇಂಟಿಂಗು, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರು, ಆರ್ಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಇವು ಯಾವ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಪರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ 6.5 to 7%. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ 36 months ವರೆಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್, ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಸ್, Jay is a salaried employee in the month of December 2009. He purchased a gold worth of 8 lakhs 40,000. He sold on the same August 2020 and 9,000. What is the rate of, at the time of the sale of the gold, he paid brokerage of 10,000. What is the amount of taxable capital gain ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು 9,000 ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8,90,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಅವ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ, 8,40,000. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8,40,000ದಲ್ಲಿ 8,90,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50,000 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 8,40,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅದನ್ನ ಮಾರಿದಾಗ 9 ಲಕ್ಷ, ಅದರಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8,90,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. 8,90,000 ರೂಪಾಯಿ 8,40,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೊಡೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಈ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶುವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ.
ಅದನ್ನೇಗುತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಅರ್ಬನೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಶಲ್ ಆಗೈತೆ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ CPI ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 55. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ರಾಮ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ May 2004 at the rate at rupees 84,000. He sold for the same in the April 2019 for 10 lakhs 10,000. The brokerage cost is 10,000 rupees. What will be the taxable capital gain in the hands of the ರಾಮ್ ಅಂತ? ಅವ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು 10,10,000 ಲೆಸ್ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 10,000 ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10,10,000 10,000 ಲೆಸ್ ಆದ್ರೆ 10,000 ಲೆಸ್ ಆದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವನೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಷದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದು 2004 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 113 ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2019 ಮಾರಿದಾಗ 301 ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ was nothing but index cost acquisition is equal to cost of acquisition into cost of inflation index divided by cost of inflation index for the year of acquisition. ಅಂದ್ರೆ 84,000 ಒಂದು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಂಟು 301 ಆಗಿದ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 113, ಅದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗಿದ್ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 113. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದು 2,23,752 rupees ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಹೆಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ very importantly, what are the schemes are available for this? So usually the capital gains depending upon the capital gains is earned in that years. So every scales calculate ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, 1 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 2 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಬೇಗ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ಯಾಲರಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಅವೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಲೋಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೌ ಮಚ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಅದ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಏನಿದೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅದನ್ನ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 2.5 lakhs ವರೆಗೆ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 1.5 lakhs ವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವೈಲ್ ದಿ ಅಲೋಯನ್ಸಸ್. ಅದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಹೆಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳದ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದಿರಿ ಅಷ್ಟು ನನಗತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 5 years. ಇಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 80C ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80CCC ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವೆಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬೋನಸ್ ಇಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅವೆಲ್ಲೂ ಸುದ್ದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಬಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಯುಟಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ LIC ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಅವೈಲ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 TTA, that is interest on savings bank account. So up to 10,000 rupees you can get benefits. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 80GG, ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 25% ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ 25% ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ HRA ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ HRA ಅಲ್ಲಿ 25% ಅಥವಾ 5,000 ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ಗಳನ್ನ ಅವೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 8 years ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅವೈಲ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ 80EG, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಸ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಿ 80 ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 80E ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೋಮ್ ಲೋನ್. ಸೊ ನೀವು ಹೋಮ್ ಲೋನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬಡ್ಡಿನೂ ಸುಧಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸುಧಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ ಟು ನಿಮ್ಗೆ 50 lakhs ವರೆಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50 lakhs ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಅವೈಲ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80D, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್.
ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೌಸು, ನಿಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫಾದರು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಇದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು 60 years ಲೆಸ್ ದೆನ್ 60 years ಇದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಬೇಟ್ ಆಫ್ 25%, 25,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80D ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಯಾರು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು 75,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1.25 lakhs ವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಗೋಬಹುದು. ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅಕರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಪ್ರಸಿ, ಲೋ ವಿಷನ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್, ಲೋಕೋಮೋಟರ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೇರ್ಡ್, ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್, ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ DDB ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲೋ 60 years ಆಗಿದ್ರೆ 40,000 ವರೆಗೆ ತಗೋಬಹುದು. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ 75,000 rupees ತಗೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1,25,000 ಅದನ್ನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ G ಡೊನೇಷನ್ಸ್. ಅದರ ದೇರ್ ಆಲ್ ಗಿವನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಂಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ದರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 100% ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಇಂಥಗಳಿಗೆ ಅದ್ರ 100% ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಪೇ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಡೊನೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ applicable for 2020, maximum is 2,000 rupees. ಯಾವುದೇ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 100% ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ ಟು 2,000 rupees. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ 50% ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ GGB, that is company contributions. Any company is contributing political party for electoral trust eligible for rebate for strictly for a non-permissible. ಸೊ ಯಾವುದು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, DRLS ಅಲವೆನ್ಸ್, ಸಿಟಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟರಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲವೆನ್ಸ್, these are the some of the taxes get an allowances for them. So these are something about this. Next to entertainment allowances, that is come under the section of 16 subclass 2. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ the following is 5,000 rupees ಅಥವಾ 20% of your basic salary is exempted. Special allowances will be given for the spent of the specified purpose, that is traveling allowance, daily allowance, conveyance allowance ಬಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ 14 ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 14 ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್, ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಲವೆನ್ಸಸ್. These are some of the things will be tax allowances can be come under the purview of the income tax act. This is something about your tax planning. And come to the last chapter, that is called is what very important chapter called as is called as a health financing. It is always speaking about this today's order of the day. It's health financing because health is something is called as an asset for everybody. So for us to say about this, you have to protect your health and it's away from your disease. Quite commonly, we are almost all the people we are right now, we are under the stress. ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. By one way or the other way, our health is impacted by this stress. Quite commonly ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ some of the government is come out with so many schemes for organized and unorganized sectors. So what is the health financing? Health financing is nothing but it's a function of health system concerned with the mobilization, accumulation, and allocation of money to cover the health needs of the people. It's either individually or collectively in a health system. The purpose of the health financing is make fund available as well as set right to the financial incentives to the provider to ensure all individuals have access to the effective public health and the personal health care. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಬಟ್ ದ ಕೋವಿಡ್ is a new type of disease. It will impact onto the not only for India or individual, it's so impact onto the whole world. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಟೇಕನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಂಕಿ ಪಾಕ್ಸ್ and all these fevers are coming out because it's ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ಸೊ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ದ ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಡಿಟರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಗಳು ಡಿಟರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಟು
cope up with this type of health diseases. Because of this, health finances makes you that very strong for yourself to can meet with your all health issues. So ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Thus are come out the so many models is be defined by the various people. Very famously, we say about the four models are very important. One is beverage model, that is a single player a national health scheme. That is the model is developed by the Sir William Brevet in the 1948, particularly is in the United Kingdom, and for example, into North Europe and the whole world. The main intention of this plan is very importantly, the government is act as a single payer who are giving a help to the everybody, because health is very important not only for the individual, for the country for this matter. Because every government has to eliminate the competition, and so the fee will be charged by the hospitals or healthcare. That's where price is very less, because the government has to control over uh, the price of the charge by the government hospitals. For this purpose, he has to take care of the patients, and the service charges or the hospital charges maybe as much as possible is very less, because it's a more on this very important under this system. The majority of the people who are working in the company are in the government organizations. Quite commonly, the government has to take care of their health of the every individuals, because health is a human right. So that has to guaranteed by the government. So ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗಳು ನಮ್ದು ಹಕ್ಕುಗಳು, ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, he has to payer whatever the money is charged by the health issues or health system, that has to reimbursed by the government. That's why it's called as that. Sometimes the government, you know about that, US is very costly in medical expenses for that. So the costly because because the government is not giving any support for them. So that's one thing. So in UK that's fine, because the government is come forward and share some expenses by the government. The next one is Bismarck model, that is social health insurance model. It's quite common. It started in the 19th century. That is developed by the Otto von Bismarck. The employer and the employees is uh, jointly together have to come out with the meeting of the medical expenses. ಇಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ಗಳನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಲೀಕನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದಾಗ ನೀವೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ದಿಸ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊಲಬರೇಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಜನರಲಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್. ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬೇರ್ ದಿ expenses. The expenses bear by the quite commonly by the employer and the employee. That sometimes some of the organizations we call as some countries are called as a single insurer. So ಒಂದೇ ಒಬ್ಬರೇ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is all called as a single insurer. In there is no competitor for them. Automatically the prices will be more. In case of Germany and Objective, like there's a multiple companies and take care of this. So Japan is non-competing with that, because regardless of the insurance company, the company has to, the every government has to control over the prices. This is another model. The next one is the national health insurance model, that is single payer national health insurance. Here this is a combination of both Bismarck and the beverage model combination. The government has to act as a single payer for the medical procedures. So quite common ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಬ್ರಿವೇಜ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದಮ್, and Bismarck the provider is private company. On that time you have to both the company, the government has to take care of the even the medical issues addressed by the private people, that has to bear by the government. In particular, last model is out of the pocket model, that is market driven healthcare. This is quite commonly is applicable for less developed countries or third nations countries, where the medical expense has to be bear by the patient only, that is from the out of his pocket. This is unfortunate for things, because the common people cannot bear the health issues and health expenses, because you know about this health expenses ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. But as such, we can protect your life, you know the things are happening in the
COVID time because there is no hospitals are available. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 12 ಲಕ್ಷ 15 ಲಕ್ಷ 16 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಬೇರ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅವ್ರ ಜೀವನನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪೇ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದಿ health financing in India? ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ? The cabinet government is approved for launched in the 1819. That's called as a national health protection mission in the year of 18 and 19. The main intention is to cover all the people coming under the purview of the this scheme. That is 5 lakhs rupees per family per year. So there is over 10.7 family crores families are coming to the poor and the vulnerable population. They are coming to the purview of this scheme. This is one of the important because the approximate cost is almost 1.3% of your GDP between 2018 and 15. The amount is spent for the take care of the health of the common people. In 16-17 is 1.4. The expected is 2.5 in the GDP of the 2025. And the amount of money is spending for the health issues. So public sector expenditure has to bear by the salary class people. So out of the expenditure, 30% is contributed by the public sector and rest of it paid by the uh, government. So the developed countries like is India, 30% ಇದೆ, 30% ಇದೆ. Brazil at 46%, China 56%, Indonesia is 39%, USA is 48%, UK is 83%. So on the same way, the central government is spending so much, they come out with so many schemes to protect the health of the every common man. And the same way, the Niti Aayog reports say, but every state government has come forward, you can protect the life of the common man. And this is almost so the consumer on the other end, the spending is 30% of your money is spent for the health expenditure. Approximately 70% of the borne by the consumer and 30% is borne by the state government or a central government. So every year the household health expenditure is include out of pocket expenditure 95% and 5% insurance. Insurance ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂತ 5% ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉಳಿದಿರೋ 95% you have to pay for yourselves. There are so many schemes are coming under this. That is National Rural Health Scheme that is launched in the 2005 12th April to provide accessibility and affordability quality health care for the rural India. So it's particularly for vulnerable groups. So this is very important for. This is more focused on the target state is North Indian states, Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. They are given thrust more on this. Particularly, they given a community-owned and decentralized health diversity system, delivery system. Particularly, they can take care of water, sanitization, education, nutrition, and greater gender equalities. That is very, very important. They trust more on this. And rest of the things will be taken care of it. So what is the institution setup is it's monitored by the Indian Health Ministry and empowered by the program committee and Union Secretary and Family and Welfare is to take care of this. The main strategy is to train and enhance the Panchayat Raj, promote access. These are some of the strategies is implemented. I come to the very importantly, what are the health insurance mechanism and financial protection in this. So ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ I come to the last part of it. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಸ್ ಆಲ್ part of the risk is the person's incurring a medical expenses. This is a type of investment that can address the medical issues. So eliminating all the risk of the health risk and health system expenses over the risk pool. The insurance can develop a routine finance structure and as a monthly or a quarterly. So it will be deducted from your salary or any other sources. So for addressing all your medical expenses. So what is the actual definition? The coverage that provides for the payment of benefits as a result of sickness or injury includes insurance losses from the accidents, medical expenses, disability, and accident death or disbursement. So what is the medical health insurance is called as? It's a coverage provides for the payment of benefits as a result of sickness. ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಗಾಯಗಳಾದಾಗ,
ಮತ್ತೇನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಸಸ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುವಂತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನಿದೆ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಅದ್ರ ವಿಕಲತರ ಆದಾಗ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಡೈಸ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಡೈಸ್ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ schemes for the take care of the health care of the people, common man. The main intention is to social security ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. The particular they address the medical issues and adequate infrastructure, promoting health insurance facilities. These are the main objectives of the central government. There are several schemes addressed by the given by the central government to protect the interest of the common man, particularly for low-priced insurance coverage. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ವಿಮೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗಂತ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಯುಷ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಬೈ the scheme is will be given for the common man. That is covered under the 40% of the population of the country. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 143 ಕೋಟಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ 40% is coming under this. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ದೇ ಆಫರ್ ಫಾರ್ 5 lakhs ಹೆಲ್ತ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು 5 ಲಕ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಪುರೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಭೀಮಾ ಯೋಜನಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಯೋಜನಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ 18 years to 70 years. So the person have an account, they can avail the benefits of this. ಯಾರ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲವೂ ಸುಧಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. The province provides is 2 lakhs for total disability. Death coverage and 1 lakh for the partial disability. ಸಾವಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಗವಿಕಲರಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ 1 lakh rupees ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡಿಬಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಸತ್ತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಭೀಮಾ ಯೋಜನಾ. ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ಲಾಂಚ್ ಬೈ ದಿ central government at in the year 2007. Basically it covers under the range from the 18 years to 59 years. 60 ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು, 18 ವರ್ಷ ಆದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. This is applicable for urban as well as to the rural area. So both is applicable for the rural and the things, and is very very important for even for the children. The next one is central government health scheme. The scheme is launched in 1954. It's provide a comprehensive health facilities for central government officials and pensioners residing in cities. So that's main intention is the operation places the Kolkata, Mumbai, Lucknow, the Delhi, Nagpur, Pune. So this is a scheme is only applicable for central government and the retired people for government, central government people. This is called as all hospitals will be started under this scheme. So ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ESI, that is employment state insurance schemes. Some other things you know about this. In Mysore there are an hospital is ESI hospital is there for. So ಯಾರು ಲೋಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ESI ಸ್ಕೀಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ESI ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದೇ ಗೆಟ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ facilities from this scheme. Next to Janashri Bima Yojana, this is another scheme is to be launched by the central government. It's particularly for a poor category between 18 years to 59 years. So the special feature is SGH women groups like Shikshana Sahayog Yojana. There are nearly 45 occupational groups under this scheme. So self-help group ಏನಿದೆ ಅವರು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. That's another very important issue. So next one is universal health insurance scheme. So once again, another insurance scheme is provided for families who live in the below poverty line. BPL card holderಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. Every member is eligible for this. ಅದರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸತ್ತರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ 15 days ವರ್ಗೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದಕ್ಕೆ
ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೀಮ್. This 2008, the West Bengal's government has come out with a new scheme called as West Bengal Health Scheme, which can be available for all pensioners. So ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 1 lakh rupees. Next is Yashaswini Health Insurance Scheme. It's one of the popular scheme. This will be launched by this Karnataka state government. So it's particularly useful for the present ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಯಾರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದರ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಪ್ರಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನಾ. ದಿಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ another schemes for the peoples of Maharashtra. This policy is called as 1.5 lakhs is for the specified illness. ಅವರೊಂದಿಷ್ಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಇರುವಂತಹ ಜನಗಳಿಗೆ 1.5 lakhs ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಮೃತ ಯೋಜನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ launched in 2012 for the benefits of the poor people living in Gujarat. So facilities are 3 lakhs per family ಏನಾಗುತ್ತೆ and benefits ಸಿಗುತ್ತೆ. And every policyholders can avail treatment private and as well as the government hospitals. So as well as the trust run hospitals, free of cost up to 3 lakhs ವರೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೀಮ್ is to 2012 Kerala government is launched another schemes for the chronic illness, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಡ ಜನರುಗಳಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಹಾರ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ದಟ್ಸ್ ಪೆನ್ಷನರ್ಸ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ರಿಟೈರ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DSR ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಲ್ತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. So another scheme is launched by the Andhra Pradesh government, YSR Arogya Shri Trust. So the welfare for the poor, and the scheme is poverty below poverty ಇರಬೇಕು. But the journalistಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ for prescribed period. These are some of the schemes are this. So these are some of the issues are discussed with you. So as per the time limit, I covered almost all the things. And I covered all 3 chapters. One is retirement planning, and it's next tax planning and health financing issues. These are the things within the specified period as much as possible I covered. I think so. ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ you have any issues and any questions, I can welcome you. Otherwise, I can wind up my session. Do you have any questions? Okay, I have not any issues. Thank you very much for listening to my lecturing. Thank you very much. Thank you.